ಮಿಹುಂತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮದ್ ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಜಾಮ್ಗ ಬೇರ್ ಫೈಸಾ ಬೆහෙಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಶೌಗುವರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಕಿವಸ್ ಮಿಫದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಫೆದ್ದುಮ್ಗೆ ಮಾಯಗಂಡು ಎಬ್ಬೇನು ಅದಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಎಕೀಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಗಿಯಂ ಅದಿ ಮಾಲಿ ದಾಯಿರಾಯ ಬರ ಇಂಗಿದ ಬೆ ಬದಲೆನ್ ಅನ್ನಾನೆ ಅದಿ ಖಾಸ್ ವತಿಗ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗೆಂತಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂಡದಕೊನೆ ಮಾಲಿ ದಾಯತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡಿಗಿನ್ ತರಗಿಯ ಮಶುತಕ ಬೇನು ವಾ ಫೈಸಾ ರಾಜ್ಯ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಾವಿರಿಕ ಅದರಿಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಮಾಲಮ ಬಡಾಗೆನ್ ಫಮು ಮಾಯಕಿತಿ ಬೆಫುನ ಹಮ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯತ ಬಗುತುನ್ ಕೆನಸ್ತೇನ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. His Excellency Dr. Mohammad Muiz, President of the Republic of Maldives, Speaker of Parliament Honorable Abdurrahim Abdullah, Minister of Economic Development and Trade His Excellency Mohammad Saeed, Cabinet Ministers, Members of Parliament, Chairman, CEO and Board of Directors of the Development Bank of Maldives, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of the first ever Development Bank of Maldives. This milestone, achieved within the first 52 weeks of His Excellency President Dr. Mohammad Muiz's administration, underscores the visionary leadership and commitment of the President to propel our nation towards new heights of progress and prosperity. This is a defining moment in our nation's development journey, a bold step forward in securing a brighter, more sustainable future for all Maldivians. This ceremony just began with the recitation of the Holy Quran by Ahmad Inan. Excellencies, distinguished guests. To start off, we will have a short video presentation, Maldives, a timeless hub of trade, culture, and connectivity, shedding light on the historical significance of Maldives in global trade and finance. ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ವಶಾಗೆ ಮಾಖಂಡಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಖಂಡುತ ಹೋಗಿ ತೆರೆಯನ್ ತಿಮ್ಮನೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಖಂಡು ಸಲಾಂ ಲವಿ ಐಸಾಗೆ ಫಾಣು ಉಫಂ ವಡಾಗತುಂಗೆ ಹಹಾಸ್ ಆಹಾರ ಕುರಿಮಿಸ್ ಮಿ ಖಂಡುಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದತುರುತಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯಕಂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೇಕಿತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಲಾದುಗೆ ದೇಹಾಸ್ ಆಹಾರಗೆ ಕೊರಿಂ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಗೌಮ್ತಕ ಉತುರು ಕರಾಗೆ ಮ್ಯಾ ಬರ್ರಾ ದೆಮೆದು ಸೀದಾಗೊತ್ತುಂ ವ್ಯಾಪಾರೆ ಹಿಂಗ ಮುಂಗೊಸ್ ಫವಾಕಂಬಿಸ್ ತಾರೀಖುಗೆ ಹೇಕಿತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಮಿ ಖಂಡುಗಾವ ಕುದಿ ರತ್ತಹುಗ ವಜಂವೆರಿವೆ ಮಿತಿಬ ದಿವೆಹೀನಕಿ ವಜಂವೆರಿವೆ ವಕಿ ಜಮಾನೆ ನೇಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕದೀಮಿ ಅಸ್ಲುವೆಹಿ ಗಾವಮೆ ಮಿ ಖಂಡುವೆರಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಬೆರಿ ದೌಲತೆ ಮಿ ಖಂಡು ನೆಗೆ ಮಾವಹರ ಇತಯ ಫರ್ಫರುಂ ಹಿಲ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದಿವೆಹಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಮುಗೆ ರಾಣಾ ಜವಾಹಿರು ದಿವೆಹಿ ಫರುತಕುಂ ಹಿಲಮುಂದಿಯ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಣಿ ಕೌರಿಗೆ ನಮ ಮಶೂರೆ ಫವಾ ಬೊಲಿ ಇಲ್ಮಿ ನಮಕಿ ಮಾನಿಟೇರಿಯಾ ಮೊನೆಟಾ ಎಜಮಾನುಗ ಬೊಲಿ ಎಹ ಅಗುಬೊಡು ಮೊದಲಕವಿ ಏರು ದುನಿಯೆಗೆ ವ್ಯಫಾರಿಗ ಮಿಯದುಗೆ ಡೊಲರ ಯೂರೋ ಫದෑಂ ಬೇನುಂ ಕುರೆವಣು ಎ ಫෑಸಾಯ್ಕಿ ಏಯಿ ಕಮುಗ ವಾತಿ ಮಿಬ್ಬಾವತುಗೆ ಬೊಯ್ಯಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ದವರೆಂ ಅದಾ ಕೊಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆ ಸೌಬಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ವರಗಿನ ದೌಲತ್ತಹುಗ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಂಗಾ ಇಚ್ಚಕಿ ಬೊಲಿ ಕಮುಗಾವುಂ ದಿರಾಸತಕೊಂ ಎಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೊಲಿಗೆ ರಸ್ಕೆ ಫಾಣಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯೆ ಏ ರಾಜ್ಯೆಂ ಬೇರು ಕುರ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ಅದದು ಗಿನಕಮುಂ ಎಕಂಜೆನ್ನು ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ರೀತಿಕಂ ಮಿಕಮುಗ ಮಾ ಖಾಸ ದವರೆಂ ಅದಾ ಕೊರೆ ಈಸಾಗೆ ಫಾಣು ಉಫಂ ವಡಾಗೆಣ್ಣೆ ಉಮಗೆ ದೇಹಾಸ್ ಆಹಾರ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ಮಣಿ ಕೌರಿ ಬೇನುಂ ಕುರಮಂ ಆಸ್ಫಾವ ಕಮುಗೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೇಕಿ ಸೀನು ಕರಾಯ ನೋತೆ ಚಾಯ್ನಾಯಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ಸೀನು ಕರಾಯಗೆ ಬಹುಗ ಫෑಸಾಗೆ ರಂಜಕ ಬೇನುಂ ಕುರ ಮಿ ರಂಜುಗೆ ಅಸ್ಲಕೀವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ನೋತ ಮಣಿ ಕೌರಿ ಕಮವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ದೌಲತೆ ಕಮುಗಾವ ಗಾಣಾಗ ಬೇನುಂ ಕುರ ಫෑಸಾ ಎಕ್ಕಿಯ ನಂ ಕಮುಗಾವ ಸೀದಿ ಮಿನಂ ಉಫೆದಿಗೆಂ ಆಸ್ಫಾವ ನಿವೆಸ್ ಮಣಿ ಕೌರಿಂ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನೂನಸ್ ಎವೇಲಾ ಜಮಾನುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿ ಗೌಮ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ತಫಾತು ಎಹೆನಿಹೆ ಮೌಣಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಣಿ ಕೌರಿ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕುರೆಯ ಮುಗುಸ್ವಾವೆ ಮಿಗುತುಂ ಬಲಾನಮ ಖುರಾಫಿ ಬಯ ದೀನ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಗದ್ದಸ್ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಯಂ ಅಳುಕಂತೋಗ ಮಿಬಾವತುಗೆ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕುರೆಯ ಮುಂಗಾಸ್ವಾವೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಕಲುಂಗೆ ಗಂಡವರ್ತಹುಗ ಕುಳೆವಳೆ ಬೈ ಕುಳಿವರ್ತಹುಗ ಬೇನುಂ ಕರವೆ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗಯ್ಯ ಗಹನಾ ಹೆದುಮ ಬೇನುಂ ಕರವೆ ಅಗುಬೊಡು ಜವಾಹಿರೆ ಫದ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗಾವಸ್ ಮಿ ಬೊಲಿ ಬೇನುಂ ಕರೆಯುಮುಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ದಿವೆಹಿ ಕಾಬಫಾನಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ತಬಿಯತ ಫಾಡು ದೆನೆತಿಬಿಗೆಂ ದಿರಿಯುಳಮುಂ ಆಬೈ ದುನಿಯೆಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ದೌಲತ ಮೊಳುಕಮ ಕುರಿಯರುಂ ಹೋದಾನ್ ದೆನೆತಿಬಿ ಬೈ ಎಕಿ ಗೌಮ್ತಕಾಯಕು ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಗುಳುಂ ಗಾಯಂಕೊ ಎಹನಿಹೆನ್ ದೌಲತ್ತಕ ವಾದ ಕುರಿ ಬೈ ವಿಸ್ಮೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಹೆಕ್ಕಕ ಮೀಗೆ ಎಂಹಾಸ್ ಹೈಸತೇಕ ಆಹಾರ ಕೊರಿಂ ರೋಮನುಂಗೆ ಲಿಯುಂತೆರಿಯಾ ಎಮಿಯನಸ್ ಮಾಸೇನಿಯಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಗುಳೆಗುತುನ್ ಲಿಯುವ್ವಫವ ಬಸ್ಕೊಳು ಫುದೆ ಎನಾ ಲಿಯುವ್ವಣಿ ಹದಿಯಾತಕಾಯಕು ಸಫೀರುಂ ಫೊಣುವುಮುಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಹದ್ದುಗೆ ದೌಲತ್ತಕುಂ ಎವ್ವೆರಿಯಕು ಅಣೆವ್ವೆರಿಯಕ ವಾದ ಕುರಂ ಫೆಟ್ಟಿಯೆ ಮಿಗುತುನ್ ದೀವಿನ್ನ ಸರನ್ ದೀವಿಂಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸಫೀರುಂ ಫೊಣುವಿಯೆ ದೀವಿನ್ನಕಿ ದಿವೆಹಿಂ ಮಿ ಲಿಯುಂಕೊಳುಂ ಹಮ್ಮೈಕಣೆ ಅಂಗ್ಯಾದನಿ ಮೀಗೆ ಸತಾರ್ಸ್ತೇಕ ಆಹಾರ ಕೊರಿಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ಮುಸ್ತಗಿಲ್ಲು ಬಯಕ್ಕಂ ಎಕഞ്ഞೆನ್ನೋ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ರೋಮಿಂಗೆ ಮಿ ಲಿಯುಂಕೊಳುಂ ವರ ಸರೇಹಗು ತೆಗ್ಗ ಏರೋಸ್ ದಿವೆಹಿನ್ ತಿಬಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದುಗೆ ತೆರೆಗ ರಂಗಳ ಸಾಬಿತುವೆಗೆಂಕಂ ಅಂಗ್ಯಾದೆ ಏಯ್ ದಿವೆಹಿ ಬೊಲಿಗೆ ರನ್ ಜಮಾ ಬೆಸ್ಮೆ ಮೀಗೆ ದೇಹಾ ಸಹರ ಕೊರಿಂ ಫೆಶಿಗಿನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಗದಿ ಮಿ ಫೊಯ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರು ಫೆನ್ನಾಂ ಎಹೊರಿ ಮಿಹೆಂಬೆ ದಿವೆಹಿ ಮಾಕಂಡುಗೆ ಅಸ್ಸೇರಿ ಫಶ ಫೇವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಯ್ಯಾಹೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರು ದೇಫಾವಣಿವೆಸ್ ಮಿಹೆಂಬೆ ರೋಮಿಂಗೆ ಜಮಾನಫಹು ದೆಂ ಮಿ ಕಂಡು ದುವಾನ್ ನಿಕೊಯ್ ಬಯಕಿ ಅರಬೀಂ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಖಬರುತ ಲಿಯುವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಯ್ಯಾಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಆಮುಕ ಮಶೂರೆ ಫಾವಣಿ ಇಬ್ನು ಬತೂತಾಗೆ ಲಿಯುವಂತ ಎಹನಮಸ್ ಏಗೆ ಮಾಕುರಿಂವಿಸ್ ಮಿ ಸರಹದ್ದ ಗುಳೆ ಖಬರುತ ಅರಬಿ ಲಿಯುಂತೆರಿಂಗೆ ಫುಶುನ್ ದುನಿಯೆಯ ಆಮುವೆ ಫಾವೆ ಮಿಗುತುಂ ಅಲ್ ಬೀರೂನಿಯಾ ಅಲ್ ಮಸ್ಊದಿಯಾ ಅಲ್ ಮಗ್ದಿಸಿಯಾ ಅದಿ ಶರೀಫುಲ್ ಇದ್ರೀಸಿ ಫದ ಬೇಫುಳ್ನಕಿ ಮಿ ಖಂಡುಗೆ ವ್ಯಫಾರಿಯಾ ಮಿತಣುಗಾವ ದೌಲೈತ್ತಕ ಗುಳೆಗುತುನ್ ಲಿಯುವಿ ಮಶೂರು ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಂ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಲಿಯುವಂತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಕುಡುಕುಡ ದಿವೆಹಿಂವೆಸ್ ಬೊಡು ಬೊಡು ಜಾಗೈಂ ಹೋದಾಫಾವೆ ಇಹು ಎವೇಲ ಜಮಾನುಗೆ ಫೊಯ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಯ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ನಂ ವದ್ದಾದಿನಿ ದಿವೆಹಿ ಮಾಕಂಡುಗೆ ವ್ಯಫಾರಿಕಮ ಮೆದಕು ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಎ ವ್ಯಫಾರಿಗ ದಿವೆಹಿಂ ಶಾಮಿಲ್ವೆ ತಿಬಿತಿಬುಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹನಿಹೆಂ ವ್ಯಫಾರಿ ಬಂದರುತಕ ವ್ಯಫಾರಿಯಾಗೆನ್ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಒಡಿಫಹರುತ ಕುರಮುಂದಿಯ ದತ್ತುರುತ ಎಹೆನ್ ನೂನ್ನಮ ಮಿ ಸರಹದ್ದ ದೂಹಕೊಸ್ ಬೋದಿಕೊಲ್ಲಾ ಫಣುವ ಬೊಡತಿ ಆಲಿಮುನ್ನ ಫಾಯ್ದ ಸೂಫುಂಗೆ ಲಿಯುವಂತಹುಗೆ ತೆರೆಯ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಖಬರುತ ದಾಂಜೆಹೆ ಸಬಬೆನ್ನೆ ಎ ಜಮಾನುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆದೆ ಬೈನಲ್ ಅಗಾಮಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಹಿಂಗಾವತಿ ದಿವೆಹಿಂ ವೆಸ್ ಅದಾ ಕೊದ್ದಿಂ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿಯ ಎಕೀಗ ಮೀ ದುನಿಯೆಯ ದಿವೆಹಿಂ ಕುಳ ಎ ಖಿದ್ಮೈ ದುನಿಯ ದೆಕೆಫಾವ ಬಡತಿ ಹಲಾರತ್ತಹುಗೆ ಒಡಿಫಹರು ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ದೆಕೊಳ ದುವ್ವ ಮುಂತಿಯ ಮೆಲೆ ಬರ್ರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಅಸೇಕರ ಫದ ತಂತನು ಫಾರಿಸ್ ಕರಾಗೆ ಗುಣದೋಷುಗೆ ಶಹರತಕುನ್ನ ಸಿಲೋನ್ ಕರಾಗೆ ಗುಣದೋಷುಗೆ ಶಹರತಕುಂ ದೆಕೊಣು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರತಕುಂ ಮೀ ಹತ್ತಾವಸ್ ಮಶೂರು ವ್ಯಫಾರಿ ಬಂದರುತ ಮಿ ತಂತನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ರುಗೆ ಕರ ಗುಣದೋಷುಗಾವ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಬಂದರುತಕ ಗುಳುವಾದೆ ಮಗುಗೆ ಮೆದುಗ ದೆಮ್ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಮರ್ಕಜ್ತಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರ್ರ ದೆಮೆದು ದತ್ರುಕುರ ಮುಂದಿಯ ನಾಫಹರುತ ಮಡುಕೊರಿ ಮಶೂರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಂದರಕಿ ಮೀ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ For the benefit of our international audience, I'd like to briefly highlight the key points from the video we just watched. The video is based on extensive research conducted by the Ministry of Divehi Language, Culture and Heritage, which reveals fascinating evidence of the Maldives' long-standing connections with global trade dating back over 2,000 years ago. One of the most significant findings is the use of cowrie shells sourced from the Maldivian coral reefs as a form of currency in international trade. These cowrie shells, famously known as money cowrie, were widely used as a medium of exchange across the ancient world. Maldivian vessels sailed regularly to international ports, establishing the Maldives as an important player in global commerce, leaving a lasting mark in history. Today, we stand on the foundation of this rich heritage. With our unique geographic advantages and natural beauty, the Maldives is poised to enter a new chapter of development. This new chapter is driven by diversification, and we are committed to elevating our financial services sector to new heights. On this backdrop, I would like to invite the Minister of Economic Development and Trade, Excellency Mohammed Said, to deliver the keynote address. Excellency.
Bismillahirrahmanirrahim. President of the Maldives, His Excellency Dr. Mohammad Muiz, Honorable Speaker of the Parliament, His Excellency Abdurrahim, Member of the Cabinet, Board of Directors, CEO of the Development Bank of Maldives, Excellencies, distinguished guests, esteemed colleagues, and fellow citizens. Assalamu alaikum, and a very good evening to you all. 364 days ago, we were just about to witness the taking of the oath. His Excellency Dr. Mohammad Muiz as the President of the Maldives. A day filled with celebration and full of optimism in this country of ours that we love and cherish. As we prepare to mark the first anniversary of this administration, we are humbled to have witnessed a significant change in the course of our development trajectory with clearly measured and meaningful objectives. A change that is carefully designed and crafted for the greater good of the people and for laying the foundation to realize the President's stated vision of transitioning Maldives to a developed nation by 2040. As we pass through 52 weeks of work in office, today marks a significant milestone in this economic journey of this administration. Ladies and gentlemen, it is with this immense pride and optimism that we gather here to inaugurate the first Development Bank of the Maldives, an institution that promises to be a cornerstone of our country's economic and social development. As demonstrated in the video just played, archaeological evidence suggests that Maldives has throughout its history been a trading nation, an entrepôt, especially in regional trade between the Indian subcontinent, the Gulf region, and the Far East. The President's vision to establish the first development bank of Maldives is in sync with our proud history as a trading nation. It is also a reflection of his vision to deliver a sustainable and a prosperous Maldives for the generations. The Development Bank of the Maldives is an important pillar of Dr. Muiz's vision to build a resilient Maldives built around the important pillars of economic diversification and equitable society, shared prosperity, and social harmony. The bank will play a pivotal role in financing infrastructure projects, supporting local businesses, and ensuring that our economic growth is inclusive and sustainable. I have every confidence that the Development Bank of Maldives that we are inaugurating today will one day be celebrated, a symbol of resilience that helped shape the future development of the Maldives. This is indeed a noble endeavor championed by His Excellency Dr. Muiz for the future of this country. Thank you, Mr. President. Together, we have a duty to protect and preserve this important institution. I call for unwavering support and collaboration to this cause for relevant stakeholders, including regulatory authorities, international partners, and local businesses. Together, let's build on the foundation an institution that will drive our nation forward. As we embark on this chapter, let us also remember and take into our hearts that the success of Development Bank of Maldives depend on collective efforts. Ladies and gentlemen, the financial service industry in the Maldives have evolved over the last few decades, albeit at a slow pace. Our domestic regulatory regime governing financial services lags behind in many ways to cater to a modern financial product out there in a global marketplace. As such, the Maldives International Financial Services Authority, MIFSA, was established on the 21st January 2024 through a presidential decree to spearhead two transformative projects, developing the framework of both onshore
and offshore finance. The new setup will establish a cohesive legal environment for other financial services such as investment banking, wholesale banking, asset management companies, family offices, hedge funds, maritime insurance services, Islamic finance, and will establish the legal foundation for a financial center. And I am proud to announce that significant progress has been made in a very short period. The financial center law will be submitted to the Parliament next few weeks, marking a crucial step towards positioning the Maldives as a global or regional financial hub. I would like to appreciate and thank the tremendous support from the MIFSA team and collaboration from renowned financial centers, including the Qatar Financial Center, the Dubai International Financial Center, DIFC, and the Abu Dhabi Global Market in our efforts to place Maldives as a regional financial center. Their expertise and guidance are invaluable as we work towards establishing a robust and competitive financial ecosystem in the Maldives. Before I conclude, I would like to briefly touch upon the economic and fiscal situation that this administration of President Dr. Muiz were inherited when took office a year ago. Indeed, a catastrophic situation filled with a huge public debt equivalent to over 123% of our GDP, monetization of over 8 billion rupiah to finance recurrent expenditures, 30% of commercial bank assets, and 60% of central bank assets directly exposed to the government, and over 9 billion rupiah of unpaid bills by state-owned enterprises, with no concrete plan to address these inherent macroeconomic challenges. As a member of the economic team of this administration, I have very closely witnessed the commitment and the intense efforts by President Dr. Muiz in leading the efforts to steer our economy out of the doldrums. A process that is by no means easy for a newly elected head of government. Mr. President, your patience, foresight, and your hard work makes it easier for us to maneuver through these difficult and challenging times with the grace of Almighty Allah. Several difficult necessary decisions that should have been taken by the past administrations to address inherent structural challenges facing our economy for the last 50 years have been made in the last 12 months of this administration. These include meaningful changes to address foreign currency shortages, addressing inefficient and unsustainable subsidies that have been in place for decades, and implementation of politically costly expenditure rationalization efforts. I also note that the changes envisaged in the President's long-term economic agenda have been, for the first time, boldly featured in the midterm fiscal strategy submitted to the Parliament. By prioritizing new efforts for economic diversification and structural reform in the midterm fiscal strategy, the government will be able to finance long-term initiatives designed to ensure the Maldives has a well-balanced and diversified economy in the future. With GDP forecast of 6.4% for 2025, we are looking forward for engaging a year of economic activities. Before I conclude, allow me to once again express my gratitude to His Excellency the President for his visionary leadership in driving the plan to establish this vital institution. Just over a year ago, the establishment of a development finance institution was carefully discussed, debated, and included as a key proposal in the electoral manifesto. Today, we come together to celebrate the successful realization of this significant milestone. Let me also take this opportunity to thank my team at the Ministry of Economic Development and Trade
and the governing board of Maldives International Financial Services Authority for their dedicated work in achieving this important milestone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Minister. Excellencies, now it is with great honor that I invite His Excellency, the President, to officially inaugurate the Development Bank of Maldives. Your Excellency. Historically a cowrie shell-based economy, and having gained independence 59 years ago, the Maldives has since then undertaken pioneering economic reforms that have transformed the country into a globally integrated nation. During this period, the tourism, fisheries, and construction sectors have especially contributed to a vibrant local economy. This notwithstanding, the Maldives faces several important fiscal and monetary challenges. To address these challenges, under the steadfast leadership and visionary approach of His Excellency President Dr. Mohamed Muiz, the Maldives is pioneering the establishment of the country's first development bank. The Development Bank of Maldives, DBM, will address critical gaps in the financing ecosystem of the country. It will achieve this by providing long-term, flexible financing for new and sustainable infrastructure needed to grow the economy in the years to come. DBM will also act as the apex institution to attract and interact with foreign direct investors into the country. It will assist in developing the Maldives as a preferred destination for green and sustainable investors across the globe. The Maldives International Financial Services Authority, MIFSA, is also central to the vision of transforming the Maldives into a global business hub. Established by His Excellency President Dr. Mohamed Muiz, MIFSA is launching a world-class international financial center, enabling financial services businesses and banking institutions to domicile international operations in the country. Drawing insights from financial hubs such as the UAE, Qatar, and Bahrain, MIFSA blends global best practices while leveraging the unique location and investor-friendly regulatory framework that the Maldives can offer. MIFSA has made significant progress in initiating the operations of DBM. DBM has secured its banking license, recruited a globally sourced CEO, and commenced early interactions with potential local and international investors who will support further capitalization of DBM. The President's vision extends beyond these institutions in realizing a resilient and diverse economy. Strategic projects such as the Maldives Economic Gateway, the Food Security Initiative, the Renewable Energy Project, and the International Financial Center are laying the foundation for a more diversified economy. As we stand here today, our country is uniquely susceptible to global economic conditions and the damaging effects of climate change. We must do everything in our power to protect and develop our island home and the natural, human, and economic assets that have been bestowed upon us. We invite you to join hands with us and support these critical initiatives and become part of a sustainable, resilient, and prosperous country for years to come. Together, we stand united, embracing the promise of the future and resolutely pursuing our shared ambition of becoming a developed nation by 2040.
Ladies and gentlemen, I now invite Mr. Noel Gregor Patterson Jones, Chief Executive Officer of the Development Bank of Maldives, to share his vision. Mr. Gregor has over 28 years of experience in investment banking and asset management through private equity, venture capital, fixed income, and project finance. He has also been a special advisor to the Executive Director of the United National Capital Development Fund, to the World Bank, and is an advisory board member for the Coalition for Green Capital, a collection of sovereign-owned international green banks. Mr. Patterson, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, President Dr. Muse, Honorable Minister for Economic Development and Trade, Mr. Saeed, distinguished guests, ministers, esteemed colleagues, and members of the board of the Development Bank of Maldives, our valued partners and team from MIFSA, and most importantly, the people of Maldives. Assalamu alaikum. It's a great honor to be here today in my new home at the inauguration of the Development Bank of the Maldives. I'm deeply humbled and grateful for the opportunity to lead this institution, which I firmly believe will be transformative in the future economy of the country. The Maldives, as we all know, is a country of breathtaking beauty, abundant marine resources, and a vibrant culture. But it's also a country that faces unique challenges, fiscal and infrastructural. We have complexities in connectivity, infrastructure development, and the logistics of trade. We rely on fossil fuel for our electricity generation. We have a past fiscal deficit and a challenged national balance sheet. All of these underscore the need for sustainable financial solutions to support development for the future of the country. Our scattered geography and macroeconomic realities require innovative solutions for sustainable infrastructure development. Not only that, our climate vulnerability is well known. Rising sea levels and changing unpredictable weather patterns caused by climate change threaten our livelihoods, our homes, and the very future of the islands. The Maldives has emerged as a strong voice in the community of small island developing states advocating for climate action and sustainability, and we as a nation have also taken a lead role in championing the activities of the blue economy, leveraging the vast marine resources for the benefit of our people. These challenges also present opportunities, and this is where the Development Bank of the Maldives will be critical. As an institution, the role of the bank will be to catalyze economic growth by filling the infrastructure financing gap for the benefit of local entrepreneurs and to ensure that the benefits of this economic growth are felt across the community, not just in the bustling capital of Male, but right to the far reaches of the archipelago. So some key facts about the economy highlight the urgency of our mission. Tourism, while being the backbone of the GDP, is extremely vulnerable to external shocks. We saw that during the period of COVID. It is representing about 30% of the GDP, but its reliance on certain external factors make it inherently fragile and make our economy even more fragile. So this, plus our reliance on imports, make us susceptible to changes which are external to the country. Yet amidst these challenges, there are opportunities to diversify the economy, to spend money on renewable energy, to grow sectors in fisheries and agriculture, and to grow the digital economy. So our objectives as the Development Bank of Maldives are clearly aligned with the nation's vision for 2040. In the short term, we will not only be supporting large projects and enterprises, but provide the infrastructure for small and medium-sized enterprises that promote financial inclusion and empower the role of women in the local economy. In the medium term, we will
support the development of a digital economy, and in the long term, we aim to be supporting the country in its target of becoming a developed nation by 2040. So the Development Bank of the Maldives is not just a bank, it's an engine for development, a partner for Maldivian businesses and international sponsors seeking financial support to build the infrastructure of tomorrow and to contribute to sustainable economic growth. And I put the emphasis on sustainable because there are enormous amount of natural assets in the country that we can use to develop the economy in a responsible way. So we will be reaching out to international partners. Some of you are here today. Thank you for attending. And we're asking you to join hands with us and help us finance the future of the country. We'll be leveraging the goodwill and strong reputation of the country that it's developed over the years in its interaction with development finance institutions, multilateral banks. We'll be extending the partnerships to the very important vertical funds like the Green Climate Fund, and we will start interactions with the private philanthropies that increasingly are supporting climate solutions across the world. And in time, when we are ready as an institution, we will invite private sector, institutional, commercial investors to start investing directly in infrastructure in the country. This is a small beginning, but it's the beginning of something great. And accordingly, I would like to take this moment to express my sincere gratitude to His Excellency President Muse for his vision and his support, for the Honourable Minister, Mr. Saeed, for his leadership and the hard work and the long days and long nights that his team has put in to make this a reality, and to the entire MIFSA team, to the community, to the board, the new board of the DBM, and all the people and institutions that have been involved in the setup of the DBM over the past year. May this institution be a beacon of hope and prosperity for all Maldivians. So together, let us embark on this journey to build a resilient and sustainable and thriving country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Patterson-Jones. Ladies and gentlemen, next we will have President Dr. Mohammad Muiz visit the official premises of the Development Bank of Maldives. Accompanying the President will be the Speaker of Parliament, Honorable Abdurrahim Abdullah, Minister of Economic Development and Trade, Excellency Mohammad Saeed. ಅದೇ ಅವಂತಿ ಬೇಫುಣ್ಣ ಹಮೆ ಗೆನಸ್ತಮು ಮಿದನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುರ್ತಮ ತರಗಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹುಳುಮಿಗೆ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಅದಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಗಹಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ತಿದಾ ಖುದ್ದವಿ ರئيس الجمهورية دكتور محمد مويز ಅದೇ ಮಿಫಾನು ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ತಿದಾ ಖುದ್ದವ ಫಾವಾರು ಗಮಿ ಹಾಲ ಮಿಫಾನು ಮಿ ಬಡಾ ಕನ್ನವನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಾದಬಾದಮ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ गायम को फामी वनी उमर आकेडिया बिल्डिंग अदे ए इमारत में फान में हमें बड़ा करना वनी अदे ए बिल्डिंग का हुरी गायम को फावा राज्य के तरक्की के बैंक आदे डेवलपमेंट बैंक ऑफ माल्डीव्स एमने फान बालबाला वन आदे डेवलपमेंट बैंक की राज्य के तरक्की के मुहिम बायवेरे कवे केंतान ए राज्य बेनुवा इन्वेस्टमेंट राज्य बेनुवा मादी यही या राज्य बेनुवा ने एहनी हम बस एहमे इक्तसादी को तुन राज्य फुदुन तेरे गाँव में कंहे दो मट्टा का बेनुवा मुहिम एही तेरे कमा इबादुम होदा आदे राज्य रئيس الجمهورية دكتور محمد مويز كتصور أي كتكوريا عندما مالي خبكان هذا متى كورا مسكتوكا إما مهم أبابيك بجنداني development bank of Maldives أدي مي بانك مي افتتاح بجندارك مي بانك افتتاح بجمدية
ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ದೌರುಗೆ ಫುರತಮ ಅಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ಕಂಫಾಹ ಕೊಲೆವೆ ಅದೆಮಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ದೌರುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ತಿ ಹಫ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ಪುರಬುಣು ಮಸಕತುಗ ತೆರೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆವನಿ ಇಫ್ತಿತಾಹವೆಗೆ ಗೊಸ್ಫಾ ಅದೆಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆ ಫುರತಮ ಒಫೆದ ಮಿ ಫಾನ್ ಗಸ್ತು ಹುರಬಾ ಕೆ ಬೆಲೆಟು ನಿಮ್ಮ ಫಾವನಿ ಮೇ ಮಹುಗೆ ಸೋಳವಣ ದವಹು ಅದಮಿ ಯಾಕೀಗ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫೆದುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತಂ ಎಕಿ ಮಾರು ಹದಾತಕ ಬಹಾರಾಗಿನ್ ಕೋರಿಯಾ ಗೆಂದಿಯಾ ಅದೆ ಮಿಗತು ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫೆದ್ದ ಅದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ MMN du kofawani October mohge terega yakiga miyadu me banku me iftidahwege mediyai en kamun harin haduga terega rajyege taragiya adin so sindafad kurmattaka sarkaran kuramunganna masakatu gawara bod kuriyar me dibige mediyai रैसल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के तस्वर की राज्य एक सौ सिंदफात कुरुम फातुल वेरी कमा ज़मान सुरें बारोसा इफ़ा ओहिंग तो नियम का गिनस यहन हिंग सिनायत कुमिस द्वि राज्य कुरियर वं अदे रैसल जमहूरिया मिहा मिवनी डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉल्डीव्स इमारत बड़ा के बाल वाला वं ಅದೇ ಮಿಗದು ನಿಪಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಡಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಿ ವಡಾಗತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸರಹದ್ದು ಅದೇ ಮಿಫದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹುಫೆದ್ದುಮ್ಗೆ ಬೇನಮಕಿ सरकार के सियासत का एक भागोत के मती दिमेहटने में 100 अदि इज्तिमाई तरक्की इन्वेस्ट कुरमा उमरानी तरक्की या बेनुमा फैसा होदुमा आदि सिंडिकेशन फाइनेंस मदर को PSIP मशरूत का फैसा होद दिन दिमावा गोंजून तंग हल कुरमा दिव्य राज्य के बैंकिंग निज़ाम बेर फैसा बेहटुम के शागोरी का इतरु कुर्म के बेनुम का गैम को फावा बैंक अदे हमारे डेवलपमेंट बैंक वानी इन्वेस्ट होना मुहिम हबकम रैसल जमहूरिया वानी विदालेफा अदे मिगतों हमने फान अदे बिदे बार का दशों फद्दा फवा हमें बैंक आए को इस विदाल फवन डेवलपमेंट बैंक के वेरिना बड़ा करनवानी राज्य बेर के तजुर्बा कार तजुर्बा बड़ा के फवा बेफुलों कवा अदे ऐसे विदाल भी कोता में बैंक में हार बने बेफुलों आजन कोफा मिगतों में बैंक के बोर्डंग आजन कुरबा फवा बेफुलों का तरीका व तजुर्बा अदे बड़ा के तिब्बे बेफुलों हमें बड़ा करनवा अदे मॉडस्ट डेवलपमेंट बैंक विज्ञानी द्विराज्य बंडलक्वामी माली इदारा तक इन्वेस्टर ना गोड़ी के तरक्की का मशरूत का बैनु व फैसा राज्य फाहिकुरम के मुहिम बहवेरिका अदिति राज्य मेदफंती का आमदनी दिबे गाँव का वमा आदि गोड़ी के दिव्य राज्य मेदफंती गाँव का वमा गोड़ी के राज्य खुले निबमुंदिया हिदे हिया अलुई को तदरानी के गोतुका दिबमुंदिया फैसा का निस्पे बरा बोर्ड तनु मदवे के इंदिया एगोतु राज्य के दरानी इंती है बोर्ड फावा को फाहा को दिबे अदे रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ कुर्मत वाडा के नबी एम बोर्ड को मकीस राज्य के दरनी के मसलता अदम निफान मिया की का दरनी अदा कुरबम कौम 100 हम बगैर मटका माली को तो दिमा फवा दहिता हल कुर मटका निफान मसे के पुर कुरबम में गेंदवनी अदे राज्य के माली निजाम का दुरु रास्ता के तसव्वुर आई बैंकिंग ऑफिस की वरा मुहिम खमे मिया की का मी बैंक वेकिंदानी राज्य खिदमत दे हनी माली मुअस्ससातका बैनुल-अक़वामी माली मुअस्ससातका आदि इन्वेस्टर नागोड़ी के तरक्की के मशरूत का बैनु व फैसा राज्य फाहिकुरम के मुहिम बावेदिका अदे राज्य के इक्तसाद की वरा नाजुक इच्छा वमा आदि गुतुं तरक्की के फोन मीरु कंग अन्नंग जीव तक वासिल को दिनमा माली निजाम हरदना वांग जहे का इक्तसादी बेफॉर्मेंस फाहा को मुंगेंदवा यगतन डेवलपमेंट बैंक राज्य मुहिम व एत सबब तकिंग एबहुरी एक तरह का सरहदी यदि फाउदी तनवस्कम के फरक कुडकुरमा रंगलो फेमवरु के बोहिया वहिकमा आदि अवजंबरवान ज़मानी माहौल मुफद्दुमा आदि दौलत के दरानी अंबुरा दिक्कुमा दरानी के पूरा अन्नंग जीव तक लुई कुरमा कीवस मिफदा बैंक के कायम कुरम के मुहिम सबबे मेगितुरु मंफा नुदबी गिनदो सिफावा रत्तका फालुता तरक्की कुरमा कीवस मिदने फतुरबरिकम के दायरा के गिनदो सिफावा रत्तका फालुता तरक्की कुरमा कीवस मिफदा बैंक कुन कुरेबेने वन मुहिम पेरमे अदे
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಫ್ಯಾನ್ಸಾ ದೂಕುರಾಣಿ ಹಮೈಕಣಿ ದರಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾನು ಕಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಲಿ ಎಹಿಯ ಫಣ್ಣಿ ಎಹಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದನ್ಗೆ ಇತುರು ಗೊತ್ತ ತಾರಫ್ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ್ಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ತರಗಿಯ ವಿಫಾರಿಯಾ ಬಿಹೆ ವಜೀರ್ ವನಿ ವಿದಾಳೆಫ ಏಗತರೆಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡತ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫದ ದಾಯಿರತಂ ಹಿಮನೆ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯಿರಾಯಕ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಆ ಫೋಕಸ್ ಕುರ್ಮ ಅವನಿ ಅಹಮ ಜೀಫಾ ಮಿಗತಲೆಗ ಬೋಹಿ ಅವೈ ಕಮ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ಆದಿ ಆ ಟೂರಿಸಂ ಆವಾಗದ ತುರ್ಫತುರ ಆದಿ ಕಣುಗೆ ಮಂಫಾಯ ಮಿಫದ ದಾಯಿರಾತಂ ಹಿಮನೆ ಅದವನ್ ತಿಬೆ ಫುನ್ನ ಹಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಗೆನಸ್ತಿನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು इफ्तिदाह को मट्टा खाबे खास रस्मियात मी रस्मियात का हमें बैंक इफ्तिदाह को देवी राज्य के इज़्ज़त रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदमी ऐसा मुंतबे फुना हमें गेनस्ते उम्मीदिया कवरेज निम्माला फावा के बिना हुरिया बेफुना बस वर रखा तेरी कंगे अस्सलाम वालेकुम Maldives first. Dunia divehin emme furatama. मी फंसास दे हफ्ता तंफीज करे कमकी फैसा चाप को गम बाजार उनेरो Ciri 1 million rupiah nu ehum huria faisa ingrad premium dakka khalas करे